नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई आमास डाइनमा। नागपञ्चमी विशेष पकवान मैले लिएर आएकी छु खीर। खीर बनाउनको लागि मैले लिएको छु 2 लिटर गाईको दुध, 200 ग्राम चामल, 100 ग्राम चिनी, केही ड्राई फ्रुट्स, यसमा मैले काजु र बादाम लिएको छु, 2 चम्चा घिउ, थोरै सुकमेलको पाउडर। अब हामी दुध तताउँछौँ। हामीसँग 2 लिटर दुध छ। यो दुध आधा लिटर जति सुकाउँदासम्म हामी यसलाई तताउँछौँ। हामीले 2 लिटर दुध लिएका थियौं। दूध घटिसकेको छ, सुकिसकेको छ। अब आधा लिटर दूध म यसबाट निकाल्छु। अब म यसमा थप्छु सुकमेलको धुलो। मैले अघि नै राखेको ड्राई फ्रुटलाई मैले ग्राइन्ड गरेर यसको प्युरी बनाएको छु। अब यो पनि म यही राख्छु। हामी केही बेर यो दुधलाई चलाउँदै पकाउँदै गर्छौं। दुध अझै सुक्नुपर्छ। You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.